For me, I wouldn't say no because we have. Even for Pretty, I feel I owe her an apology kwa sababu she really trusted MIB. Your time tukikuwa na yeye, I even told her, mimi niko sure we can do the job. But just the fact that a mistake was made by one person, of course, sisi wote tunaumia kwa sababu. But Erick pia hakutaka kusikia story. For him, of course, alishapewa yake, so Stevo was not his business anymore. They used him to advertise the event. Ikakuwa successful, people came, and Stevo alirudi back empty-handed. Okay, kuna two challenges here. One thing with Stevo himself wanted someone to manage his accounts. Reason being, Stevo anaweza communicate verbally, but when it comes to sijui kuandika captions, nini hawezi. So by the time he heals from all this, like ina take a lot of effort, a lot of determination, a lot of commitment from him. So that is the main challenge. Hata mafans wakisema Stevo kuja uongee. Stevo kiza muambia ongea, ambia mafans kitu. The only thing anaweza sema ni watu ni supportini nini. Anaambiwanga fanya hivi, sema hivi. And for him, anasema tu ile hataki ukasirike ama hataki. So I'm guessing even for that, aliambiwa tu sema umejengea parents nyumba. But ukweli ni that house does not exist. So I don't know why he said it, but hakuna nyumba kama hiyo. Na unasema anaambiwa fanya hivi. Who is behind this kuambiwa fanya hivi? Well, I'd say haya sasa kama una watch hii and so umesubscribe to the YouTube channel and so you subscribe. It's Martin Dean Kenya, and of course welcome back to MDK family. Just in case you're new, consider subscribing. Today I'm privileged to have a beautiful lady into the set. Tuko na yeye mrembo. Most of you guys, I think you've interacted with her. She used to do some vlogs by this, ndio? Yeah. As Link TV, So currently she's working as Stevo Simple Boy beautiful manager. Beautiful manager. I'm very concerned about beautiful. So tutakuwa napiga na story tujue how is she, what is there in the store for us, like kama Stevo management, alafu tumalize story. Gifts. Mambo. Poa sana. Unakaa poa. Ai asante lakini wewe nimetoka tu kwa nyumba as I was. Long time tukionana ilikuwa mwezi wa ngapi? I think mwezi wa 5 wa 4 hapo. Exactly. It has been a while. So tell people where were you? Nimekuwa na kazi mingi. Hata if you are my subscriber ukifuatilia content yangu you notice that at some point I stopped uploading because I have a full-time job. Then there are other things I do at the side. So time kidogo hakuna. So unuzie hiyo channel. Hapana, itakaa tu hapo nitafanya content because it's still my baby. Ama unangoja upate mtu kubadilisha ikuwe nini ya nyumba. Hapana. Well, no. Hapana. Anyway, life iko aje? Life iko poa. I cannot complain at all. Mwaka tumeingia, umetupangia nini mwaka mpya? Okay, mwaka tuliingia na drama lakini tunajaribu kuadjust ndio hizo months zingine zikuwe better. Okay, just getting into the story as Stevo, you as Stevo management. Ebu kwanza tuambie how many guys are you, like mko ngapi sasa? Kwa team tuko a team of 3. So kuna CEO of course mwenye alianza company, then there's me who is the business manager / finance manager, then we also have the talent manager who is just in charge of the artists welfare. So like kuna ka clip kalikuwa kana trend ka Stevo akisema kuwa I'll be working with Gift and Lois, and sasa unasema mko 3. So nataka kujua how is the 3 coming? Okay, the thing is this, MIB tunakuanga 3, but ile situation ili happen kwa hiyo event ya Sofia, imefika point that we have to sit and decide what happens next, unaona? And Stevo as the boss has to decide atawak na kina nani. Ndio maana yes tunakuanga 3, but pia at this point unaona sema mbele kidogo tu. Yes tunakuanga 3, but at this point currently tuko 2. Then pia kuna saidia huyo mmoja mwenye hakuelewana vizuri na Stevo, but we are supposed to meet bado tuone kama tunaweza resolve issues and come up with the way forward, because at the end of the day Stevo ndo anaumia. By the way, and like tulikuwa before kulikuwa na Stevo management, the previous management
Yeah, made in Kibera something. So how did you maybe ilikuwa fired, sijui ilikuwa fired ama walitengana kidogo. Sasa hebu tuambie, how did you find yourself maybe what criteria did Stevo alitumia maybe kuambia you can't be my manager? So okay, initially when Stevo was in Made in Kibera, that time of course nilikuwa na shoot content, so I covered the story and nikatafuta solution out of it. At that time Pretty Vishi was helping me a lot kabisa. And tuka agree that Stevo needs a new management, so I went and had a meeting with Made in Kibera. Stevo akikuwa hapo, that was around Feb of last year. Na wakakubali wakasema ni sawa, sisi tunaweza chukua Stevo, but for the accounts hatuwapati, unaona, which was fine because Stevo alikuwa sawa ku start from scratch. So kumbuka that time akitoka, MAB was just a company that had been formed, so the CEO needed someone to manage the business, someone to manage the finances. Mimi nimesomea finance, so akaona that since I already have some bit of knowledge in that part, wani assimilate kwa company. And then the added advantage was I covered the story and I found a solution for it together with Pretty, so it was easier. Okay, sasa mmeendelea na kazi, and maybe you can tell us how has it been maybe working with Stevo before hii drama ianze? I mean, it has been great kwa sababu initially our main goal was to focus on his mental well-being na financial stability. Of course, when it comes to handling finances is something that you keep on teaching. So for him, of course, Stevo amekuwa open kulearn vile ya kusave, how much to spend, the 50-30-20 rule anajua vizuri kabisa. So naweza sema amekuwa aki improve on his finances, how to deal with his money. Pia mentally, not just Stevo, pali alikuwa amezoea kuwekewa uoga. So I mean psychological abuse if I'd say. So ungempata that hataki kusocialize na watu, he doesn't want to talk, but hizo the 8 months that we have been together, at least alianza kuwa social, akienda studio unamwona anapiga story, unaona. So I'd say alikuwa ameanza kufunguka. Now kiangalia umesema mna accounts na maybe you can tell us the okay, YouTube channel ingine kuformiwa mpya. Maybe you can tell us watu walikuwa wanauliza most of the comments I see people asking why can't you let Stevo hold his accounts on his side, like nyinyi msizi hold, ni yeye anafaa kuzi hold. Maybe you can respond on that. Okay, kuna two challenges here. One thing with Stevo himself wanted someone to manage his accounts. Reason being, Stevo anaweza communicate verbally, but when it comes to sijui kuandika captions nini hawezi. So inamaanisha kama anataka hii video ndio ipostiwe, anasema hii ndio caption nataka niekewe. So ataisema tu, then someone will type it for him. Okay, like na ukiangalia Steve amekuwa akienda events hapa na pale akiperform, maybe you can tell us hizi events zimekuwa successful nyinyi kama management okay, criteria gani maybe, ama sijui niuliza aje hii swali red card yake sijaiona, maybe kama alipost na sijaiona, maybe tuambie red card ya Steve ni gani, because ile time alienda Mombasa kulikuwa na vita hapa na pale. Yani hebu tuambie tu red card ya Stevo. Of course honestly siwezi disclose red card yake, but he has a red card. Kuna red card ya appearance, kuna red card ya show, I mean ya performance, kuna za open events, kuna za collaborations and all. So for hii event, yes, kulikuwa na the agreed amount, there was a contract. Only that sijui kama niseme those people walikuwa tu wameamua huyu hawatamlipa, because at the end of the day ni kama tulikuwa tunavurutana wamlipe, but they were not willing because they wanted Stevo to first perform, then he gets his money in the morning. As we do not work like that. Patia msanii deposit, akifika venue maliza payment. Tulifika di venue, hiyo time Erick akitu request, Stevo was still in the car. Lois alienda kufollow up akijua okay, for the show tumefika, msanii yako hapa, lipa kwanza, then atoke kwa gari ende stage, but they were still not willing. So nimeona watu akisema sijui the ladies are weak, wamekula pesa ya Stevo, but this is what I'll have to say. If Lois and I saying that Stevo won't perform because hajalipwa makes us weak, then mimi I'm okay for the society to refer to me as weak, because given like kama tables ingeturn saizi and the situation comes back vile ilikuwa, will they have let Stevo perform without the money? No. So acha tu treatiwe kama artist wengine, kama hawezi wacha ikae. Na hiyo drama yote ya Mombasa ili like who made this issue ikue worse? Okay, so this is the thing. The mistake that was there ni one of us alikuwa ana work directly na
Sofia. Like atu kiangalia kwa post za Sofia, you will see him in some of the photos. Unaona. So it was kind of hard when us we were asking for Stevo to be paid the deposit na atujui kama wako na agreement ingine. Unaona. So I think him working with them was the main challenge kwa sababu maybe he trusted them and felt like watu nimework na wao nimekuwa nao for like a month, wezi kosa kulipa msanii, unaona. So that is what caused the whole situation. Yeah. Now do you feel like Erick Omondi maybe messed with you guys ama aliingilia story na akaimeka kwa complex? Okay, one thing, Erick si ati hakuwa anajua by the way Stevo hajalipwa. Mlimuona akihype akisema Stevo atakuwa hapo ataka raise. So for him, of course he had a separate deal with Sofia, na akalipwa pesa zake. So him coming out kwa social media ni more of kujitetea kwa sababu mbele. Hapo so him coming out on social media akisema Stevo's manager should be fired ni more of him kujitetea because he knows hata hiyo siku ya event tumeenda na Stevo hadi place ya event. Stevo is in the car. Erick ana insist ati hapana, twendeni basi, asipolipwa pesa yake nitampatia yangu, and si tunasema it is fine, whoever pays just send the guy his money. But Erick pia hakutaka kusikia story. For him, of course, alishapewa yake, so Stevo was not his business anymore. They used him to advertise the event. Ikakuwa successful, people came, and Stevo alirudi back empty-handed. Yeah. Sasa kuna kitu hata fair akupewa. Well, niliambiwa Sophie ati alipeana 6k ya Stevo. Yeah, fair. I don't know if that is true. As I said, tunafaa kukaa chini we talk about this issue because since tutoke Mombasa hatujawahi kaa chini tuongea about it because kila mtu akona emotions, saizi anakuwa driven na emotions. So once we sit down and talk, ndio tutajua if at all he was given the money ama the money was given to someone else. If at all it was, tutajua tu vile itamfikia. Okay, tukitoka kwa hiyo story kidogo imekuwa kitrend, watu wameongea imeisha Let's get back to a story niliona jana. Msichana anaitwa nani, Pretty Vishi alifanyiwa interview pale and she was saying that management ya Stevo, you've really failed. I don't know how you can respond to that. For me, I wouldn't say no because we have. Even for Pretty, I feel I owe her an apology kwa sababu she really trusted MIB. Your time tukikuwa na yeye, I even told her mimi niko sure we can do the job. But just the fact that a mistake was made by one person, of course sisi wote tunaumia kwa sababu people know MIB as a company, but that doesn't make us incompetent ama haifanyi mademo na waka hapo ikae ni kama hawajui kazi yao. Yes, we failed, but does that mean we have to sit back tuachane na kila kitu? No. At the end of the day, as much as we failed, we will all have to sit down na identify the problem, then come up with a solution. But yes, kufail nao tulifailio siwezi kata. She talked of his birthday party that inafaa ikuwe lini? 2nd January. Inafaa ikuwe days before before and akasema that amkufanyia hata Stevo Simple Boy kaninika party nini. Hebu tuambie, was that true ama ni uongo? If we were to go with Stevo's idea, acha nitafute because I have a photo of it. No, msiseme I am guessing from the data that we have. Stevo birthday yake hata si 2nd. Sijui kama matu unaweza kaona ndio hii date of birth 28th January 19. Huyo usiseme hiyo mwisho. Yeah, jina ni Steven Otieno Adera. Yeah, so unaona for us sisi tunajua according to the documents that we have, Stevo birthday yake ni 28th because that is what is shown in the ID. Here second miss G walitoa wapi by the way. But sisi tunajua ni 28th na haijafika. Haijafika bado. So tungoje party Songa mbele kidogo tutoke kwa msanii atasema kuna haja tuweke party na kwa ground maybe vitu ziko different. Tutajua tu at that time. Okay, Stevo pia ametoa ngoma. I think ni jana, niliona jana saa ngapi? Saa 3 ama saa 4. Hiyo ngoma niliona ikiwa 47 minutes 1.1k. So niliwatch ngoma, ilikuwa poa, video ilikuwa quality mzuri sana. Maybe tell us was this all the things that have been happening, was this clout to produce this song ama how is it? Well, it was not clout kwa sababu clout kama ingekuwa clout tumeplan, mimi siwezi kubali jina yangu idragiwe kwa mada just because of clout. Unaona Stevo ana access kwa YouTube yake.
of course by the time he got to record the song hata watu wanasema tena diss Erick Omondi, but that is not the case by the way. Stevo tu aliambiwa enda studio akaambiwa hizi ndo lyrics and he recorded the song, shot the video and the video was uploaded. But that doesn't solve the problem. The problem was Stevo alienda show hakulipwa. One manager wanted him to still perform na hakulipwa. The issue came time mimi na Lois tulikata. The situation still remains. Stevo hakulipwa, tumemchomea brand yake. So hata waeke ngoma waeke nini, we still need to solve the issue because ngoma haisolve chochote. What are these things that you guys have been going through, like challenges you guys have been going through mkifanya kazi na Stevo? Okay, unajua for Stevo naweza sema place alikuwa made in Kibera. Si nimesema alikuwa amezoea kumshtua. So psychologically ni ule mtu mwenye ako na fear, anaogopa ku speak out because niliona watu wakisema why can't Stevo come out and explain the whole issue. Niliona kwa amesha come out aka explain his part, but Stevo amezoea hiyo maisha ya kuambiwa fanya hivi. Most of the time apewangi hiyo room kusema kupeana opinion. So that is what makes it hard for him. And if you have been a victim of psychological abuse, you know for sure that if someone keeps on doing this to you for years, it takes a while for you to even recover. Hata unaweza enda therapy, unaweza fanya hizo vitu zote, but it really takes a while. So for him, I'd say the greatest challenge is just understanding him as he is and just being patient. Niko na maswali mbili before tumalize. Pretty alisema kuwa that Stevo kuna wakati walipewa sijui 400 something k. Sijui ilikuwa 400 ama ngapi alisikia. Yeah, all debates. Alipewa pesa. Na hizo pesa akasema amejengea mzazi wake, mama yake. Maybe tell us akasema kama alijengea mama yake, hatujaona hata picha akipost akisema this is my progress. Maybe tuambie ni ukweli ama ni uongo. Well, for me I'd say it is a lie. Vile tu nimesema, unajua Stevo I don't know, anaambiwanga fanya hivi, sema hivi, and for him anasema tu ile hataki ukasitike ama hataki. So I'm guessing even for that aliambiwa tu sema umejengea parents nyumba, but ukweli ni that house does not exist. So I don't know why he said it, but hakuna nyumba kama hiyo. Na unasema anaambiwa fanya hivi. Who is behind this kuambiwa fanya hivi? Well, I'd say hiyo imetoka mostly from the former management, kwa sababu unaona hata saizi Stevo akakuwa hapo umwambie unataka aje, like before aongee, like una notice tu kuna fear. Hadi atasema acha niulize ndugu yangu ama acha niulize huyu na huyu. So for him hajawahi own decisions zake ama face hizo consequences the bad decisions made. Amezoea tu kama ni decision acha nipigie familia wanisaidie ama acha nipigie rafiki yangu wanisaidie. So hiyo ndo ina affect the most. Na mko since na like nyinyi in management ya Steve, are you guys maybe connected to the family, any of the family member? Yes, we are, kwa sababu initially even before Stevo joined MIB we had to sit with the family, because vile nimesema Stevo atakwambia ongea na huyu. So he wanted to know goal yetu ni nini, tunapanga aje na brand yake. So we also had to meet his family, tukakaa chini tukaongea tukaelewana. So there's that connection. Even as we speak, the brother called this morning saying Stevo's dad is sick. So tunafikiria like how can we come through, unaona, how can we support Stevo and his family. So yeah, we do talk, we have that relationship kidogo. Okay. Nilikuwa na swali before nimalize. Hiyo swali imenipotea, ilikuwa very important. What are these things that you guys are prepared for the fans? And before that question comes in, hebu tuambie like what is this one thing that huwa inasumbua Stevo sana? Like maybe kuna depression, kuna nini? Hebu tell us. I wouldn't really term it as depression kwa sababu siko sure, but I'd say the thing that affects him the most ni maybe hizo trauma ya childhood yake, vile watu associate na wao, the first management that he had. So by the time he heals from all this, like ina take a lot of effort, a lot of determination, a lot of commitment from him. So that is the main challenge. Hata mafans wakisema Stevo kuje uongee, Stevo kizamwambia ongea, ambia mafans kitu, the only thing anaweza sema ni watu ni support nini. But when he has a problem, it is so hard for him kukuja kusema. But mkikuwa kando yake atawaambia tu hapa na hapa, utamuuliza Stevo ni nini mbaya, because usipomuuliza he won't tell you. That is when kama anakutrust he will open up.
Pretty alisema ako ready kufanya kazi na nyinyi. Can you guys maybe allow her to come fanya kazi pamoja? Well, initially she was supposed to work with us. Hata yeye anajua hivyo, but kumekuwa na so many differences because at the end of the day maybe si ati ya mtu mmoja. People have to make a decision, waone if that is the right way to go. Yeah, so ilifika point and Stevo also detach from Pretty. No. So we couldn't force them to work together. But Pretty knows instances where they have worked together. How can you guys maybe convince the audience that nyinyi amuko pale kukula pesa za Stevo? You are there to help Steve to make some steps in life. For me, I'd say words cannot even convince them kwa sababu walikuwa metu trust, by the way. But unajua one thing with trust is once it is broken, it is so hard to build it back. So for us, kwanza, I feel like to have kukaa chini to solve our differences, then figure out how can we best position Stevo's brand and watu wenye wana manage, unaona. But bila hiyo na feel like saizi tume break trust. Honestly, kama ninaweza kuwa open, hata mimi nimefika point I don't know where to start from anymore. Sijui kama we will ever sit down and agree. Like kitu tu inani concern hizi ni Stevo and what he wants and his brand, kwa sababu unajua pia yeye mtu akiona that alienda na kulipwa, people will start taking advantage, so imemu affect pia yeye. So I don't know, acha tu tutafute solutions. Agenda ya hii mwaka ni gani? Mato tulikuwa dina calendar. We had planned a lot for the artist, but even the drinks, kuna time tulisema about drinks zinakuja, but imagine all this has to stop because hatuwezi endelea kuwork kama hatuja resolve issues. So what happens if we can't resolve these issues? Stevo of course ndio anaumia, so tunajaribu the best way kwa sababu our contract say that if at all kuna issue, we solve it through mediation or arbitration, which hasn't happened because as I've said, people are still being driven by emotions. So I'm hoping that after tukimit, we will have a solution for this because mtu anaumia hapa by the way ni Stevo. We had so many plans zilikuwa kick in from January, but we can't go ahead with anything. So lazima to solve, ikishindikana tujue fate ya Stevo ni gani and what does he want. Yeah. Okay, before nimalize, ulimesema that you are the one handling the finances, whatever. Does it mean that maybe kama kuna deal mahali imefanyiwa, you are the one who handles the money ama zinaingia kwa account ya Steve? Of course kuna account ya company, so my work is just basically ama ensure that pesa imeingia. Kama ni expenses I document, najua bookkeeping, najua hii hapa ni credit entry, hii ni debit entry, company ina spend hivi. Stevo pia akipata pesa yake ana spend hivi, does he spend more than he earns, hivyo. Like that is just my job. Okay. Wow. Hebu tukimalizia ambia mafans kitu. Wakimbia wa support wimbo ya Steve. Well, mimi kwanza first of all mimi juu sana. ni pressure. First of all mimi I'm just apologizing on behalf of MIB kwa sababu I know none of you expected this from us. Of course ilikuwa mistake ya mtu moja, but all of us have to bear the cross. Unaona? Yes, tumejaribu ku deal with the person as an individual, but at the end of the day, even if tumedeal naye, tumeongea, the damage has already been caused. And I know that you trusting anyone else to work with Stevo will be so hard, but I'm just hoping that you guys will give us another chance. Na mwache kusema ati madem can't work. Acha nikwambie siku tulipigania Stevo na kuenda stage because he was not paid. So if you guys feel like madem tuko incompetent or we can't work, did you want us to let the artist perform, or what is our mistake exactly as women? Because na feel women see less of humans, like we can do what other people can do. Unaona? So guys, just give us another chance, forgive us for the mistake that has happened, and whatever decision will be made will be for the best interest of the artist. He will also make a choice ye mwenyewe, but don't stop supporting him. Soon akishaenda therapy, he will learn to speak for himself, he will learn to defend himself and come to explain when things are not going okay. So just give him time because he has a lot to deal with. He has a lot of traumas that he needs to address, so tumpeleke tu pole pole tukimsupport. That is all. Wow. Na before nisahau, kuna mtu alikuwa anauliza like nyinyi, like
mna plania Stevo about maybe akipata event mahali anaenda kuperform anapewa pesa kidogo sana. Maybe hebu tuambie tupatie range ya pesa kidogo yenye Stevo ameailipwa. Okay, mimi bado sijui ilitoka wapi, but unajua Stevo akijoin MIB alipewa contract na akasign. Na kumbukeni vile nimwambia, unajua Stevo afanyangi vitu ati peke yake ati kando. Aliconsult hadi akona witness kwa hiyo contract. So the package that he chose ndo amekuwa akipewa bila sababu. That is my job. Kama amesema anataka hii X percentage, it is my job to ensure that amepata that percentage. I don't really know where that came from, but Stevo bado amekuwa akipata pesa yake. He is even able to support his family. Hata kuna ingine ana save, unaona. So kama angekuwa hapati, angeweza kufanya hizi vitu zote. Yes, najua watu wana expect sijui aishi maisha inakaje, but kumbukeni it's just been 8 months. Stevo ana rely to on performance, mashow, saa zingine hizo vitu hazikuangi, and he still has to survive. Hatujai kuja huku tukasema changeni Stevo. We are the ones who still ensure that umse hana show, he still needs to survive and he still has to have money to sustain him during that time. So if at all mtu angekuwa anachukua pesa yake, Stevo angeweza kujisustain hata time election because he didn't have a show. Yeah. Okay, thank you so much guys for tuning in. Tumekuwa pale na gifts. Yes. Na Simio Okay, thank you guys. Make sure you're going there to support Stevo. Ametoa ngoma mpya mfikisheni hata 100k before even this week ends. Tufike 100k na pia yeye akiona video ngoma yake imesonga na furahi sana. What do you have maybe for this management? And from here we are saying goodbye till next time. Bye bye.